Yo, poa sana. Hi guys. Tumeanza na energy. It's always a bad idea to record after a heavy meal. Juni either uko sleepy, alafu sasa ukijichangamsha energy na kuja mara mbili unakaa mtoto ametoka kunywa Fanta mbili baridi. Si ukikula unafaa kumeboeka actually. Ndo nasema, but sasa ukijaribu kujichangamsha. Yeah. Sasa unachangamka tena mara mbili. True. Unakaa mtu amepigwa dosi ya sukari. Umepea mtu hii Monster. Have you ever tried that? Yeah. I'm going to try that with one of my nieces. I saw someone drink Monster in milk. Does it work? I don't know. But anyway, it's a beautiful day to be alive. It's true. A beautiful week to be alive. This is the month where God isn't sure about the weather. He's just kuna jua hakuna. But have you all seen how beautiful it is outside? The butterflies. The butterflies. Inakaa fiti. Hata sijiona butterflies mingi hivyo. Ushaona butterfly ya black? Nimeona mod. Butterflies sioni. But ya white ndo zimejaa. Ziko mingi. Kwanza place kuna miti. Kuna kapoa sana. Unaona ni kama zina migrate tena zinarudi. Sasa wachana za white. Ujaiona zile za colors? Oh my god. Sasa zile zinatoka from the thing. What's the thing called? The larvae. I don't know. Nope. I've never had that experience. Nishiki kidogo ni fix. Ile nini ya cocoon. Like sasa zile sasa zinatoka the caterpillars into butterflies. Yo. Poleni. I saw that clip on Nat G Wild. I was like, I have to visit a country like this. Ama nikushikie. Haina shida. I was like, I have to visit a country like this because the colors, Ilikuwa give. At that time you're not the only colorful person in that world. Skinny peacock, skinny tausi. Sasa, okay, nani si tausi? Nani si tausi? Mimi mshaisikia nimejaribu kuinsinuate ati. So what's up? What's good? This is the Awesome Twosome podcast. Nanda sikukunywa. Sindo. I see. What's up? What's good? This is the Awesome Twosome podcast where we are full of charm. Double the fun. And I go by the name Shulak, aka the go-getter, aka the pace setter, aka Mr. Watch This Space. Pew, pew, pew. So join my space. Ndako watch this. Anyway, Joraga Modani, I am creatively yours, African Kahunatic, and welcome back to TAT, your favorite duo podcast. In it, no. Yeah, man, but I'm not to fail these of you. I feel like we're making content for ourselves. Honestly, at this point tunani kama tu tunaweka vida, tunajibamba tukirecord. Mimi na go through tena ikiwa kwa nini, ikiwa kwa software, alafu sasa inakaa tu ni kama ni sisi wawili tumeiwatch. Okay, true, but unaona tukiomoka, these videos are going to also gain. True. So, whatever all it takes is one video. As long as passion haijakufa, sindo? This at the heat. The fire is still there. Kama passion ingekuwa mimi singekuwa na record hiki. Sawa. Kiss. Situfanyaje to rap too for the sake of saving time. Nasema it was a good run, but it was a good. Imagine tukisema hivyo alafu like 3 years down the line like it blow up. Episode moja ifanye hizi blow. It blow all of it alafu people are like, now ni manugu aliachanga kwa nini? Sasa hiyo ndio ikuwe reason podcast sasa like haitakuwa ikiona hata tungerudi. You never know. But what's up with the butterflies? Kwani ni season? Unajua ama ni mimi siko observant sana juu since I was a kid I've never experienced something like this. Hizi vitu ziko hapa wala sijiziona. The white butterflies? Nope, this is my first time. Ama ndo maana mimi ndo nakaa mimi nimezichangamkia sana. Kwanza ngoja, wewe ni wanyahururu, si ndo? Wewe ndo unafaa kuumeziona more than us because you guys have like green everything, green lands and stuff and trees and Nairobi kuna trees in county. Well town that is. Well, kulikuwa na butterflies around but not this much. Mimi mwenyewe nakaa hivi hata nikienda rooftop naangalia hivi niko tu zile za na zinakuja. Mko hadi Thika Road. Hakuna miti huku. Wow. Mnafanya nini huku inakaa ni scene nyingine sexy sana. My dad told me. I don't know if it's true or not, so msinikujia na msimkujia. He was like it happens every 7 years, which I do believe because I only remember seeing it like once. Not like back to back like unaona venye season ya butterflies za kutokea huko like you unaiona almost every year. Hii nini inakuanga let's say I could give 4 years 4 5 but my dad told me it's 7. Miss J count by this kwangi hapo but yeah the uchai really sijiona mimi nitagoogle nione na venye
hizo ndo butterflies Ndio wanasema nini? Cause hizo ndo watu wanaonanga sana. These other ones Nairobi mostly they are very scarce. Kwanza like sahi really scarce. Vile ni febu peleke tu kadem tu kwa park mali unajua zinaonekana vizuri. Shida ni zimkujenge tu koso kila saa. Mkwe na kaleso, picture this. Kaleso mmeka chini. Na mimi ndo tausi. Mimi ndio nini? Alafu mlale muangalie juu namwambia una tu vile unapatia points za Valentine's. Unawapea pointers. Kama uko na mpango kama hizi vitu bado zitakuwa peleka mtu kwa park ka picnic. Okay. Wewe unakaa unamumisha tu crips. Mungu siku moja nitapeleka na picnic. Mungu for me. Siku moja nitatafuta mtu tuende picnic. Sinkombi you can take yourself. One day. You experience the butterflies by your own self. Ujimisha crips. Unajua napenda madem, nataka nataka hiyo presence ya dem. Kwanza valie dress. Sasa ulikataa kupata. Dress. Ulikataa kutafuta, ukakataa kupata. Ukakataa kubless msichana wenyewe this Valentine's last Valentine this one. Niliambia sita force hizi vitu. Mi mapenzi work out kwa kichwa yangu. Unanipata? Theoretically ina work. Practically in my thoughts. In my thoughts niko na dem. Unaona? Hadi una picture bila na valia. But sasa practically kidogo na si ati mimi intentionally. Honestly it just happens. You're like but you're a lover boy. Mimi ni lover boy. If you are nonchalant I'd be like okay that makes more sense, but as a lover boy these words should not be spewing out of your mouth. It's like it has toned down kidogo. Maybe some day it will come back. It's been a while. Sasa so next Valentine maybe siwezi confirm. Okay, tutajua hivyo ndo alisema it's still 3 years ago. It's still early mpaka hadi sasa tunajua. But in other news, Catherine Muthoni Njoroge from the Awesome Twosome podcast has decided to quit. Wow. Oh my lord. Wait. Catherine Muthoni Njoroge from the Awesome Twosome podcast has officially quit listening to secular songs. Yeye na shusho. Shusha nyavu. Na shusha nyavu in the waters of the Lord. Amen. Wewe na Pose. Pose uongo. Pose isn't a gospel singer. Muthoni sitolia. Pose isn't a gospel singer anymore, Sam. He is. No, he used to be. Used. But he was a dope. He was a good gospel artist. Will you listen to him though? No, is he part of your playlist sahi? No. Mbona unakataa Pose? Bahati, mimi naweza kupea recommendations. Ushisikia ngoma nimba ngoa kumbe. It's a dope gospel song. Hiyo ni Bahati. Na msi alikuwa anaitwa Kumbe ni Bahati. Na Mr. Seed. Mimi najua Mr. Seed pekee. You see? But at least one of us ameokoka. Si eti kwangi tumeokoka, but at least one of us has decided to be strict names and then announced it as if it was like news. Anyway, it's big news. Is it though? It is. I wouldn't say. Okay, here's mtu akiamua kubadili mienendo inakuanga huge step kwa society. Si kubadili ni kuacha mienendo zingine, because I was listening to gospel before. So umebadili. Ulikuwa unasikiza gospel how often? Maybe on a Sunday morning. Hata Sunday sikuwa nasikiza. Let me not lie to you guys. Sunday sikuwa nasikizanga. Okay, so let me give you all the story msikae hanging. This week actually, is it this week? No, last week, the end of January. I was I was there gauging myself, thinking of my life, just wondering, Muthoni, where you headed, kichwako unapeleka wapi? And then something within me was like, well, I've been trying to reconnect with the Lord since January to you this year. To me, this is my last year, okay? So I was like, when I'm finishing my year or my time, let me try and reconnect with the Father, so that when March comes through, I have already a tight bond with him. So I'm starting off a new year with him, like, you get me. So I was like, let me end it with him and start with him, because he's the beginning and the end. You feel me? And then in the midst of that, I was like,
na by the way kuna vitu na feelingi, you know that feeling, if you don't know usiforce kutafuta your feeling. I was like kuna vitu na feel I don't like doing, and even though I used to be a musicaholic vibaya sana, kwanza hip hop and pop and stuff, no song would pass me. And my friends used to come like ask me like, hey kids, which new song? I'm there like, you know, the DJ giving lakini down the line I was like, I'm tired of these songs, man. I'm even listening to them, my favorite music, and I mean my favorite playlist. I'm just there like next, skip. So I was like, at this point, wacha nijipe chance. I stopped listening to secular for like 3 days, yeah. So I did, and then ni kama detox. Yeah. So for like -6 hours in a day, and minus ya kulala, cause of course usikizangi wimbo ukiwa umelala. Some do, but I don't. Not some, as in some. Yeah, so I was like 8 plus 6 14. So for 14 hours, wait, no, 6 hours I was listening to, I had given myself a window of 6 hours to listen to the secular music. So these other hours I was not listening to any, and I mean any secular music anywhere, TikTok, whatever. Nikisikia ngoma, I'm just scrolling. I'm like, you know, watching those ones that people talk. Ama nini, ama na comment and I move on. So, easy 6 hours window nimejipea. When I go back to listen, I'm like, ikitu inani drain, inani disturb akili, inani, you know, inani irritate. So I was like, yeah, we are done with secular, bro. Ukoshu kusikiza playlist ya ngoma upendi? No. For instance, unapata unasikiza mtu kama, haya, unapenda nani? Kendrick. Hey, Kendrick. Maybe unasikiza Kendrick. Yeah. Maybe hukusikiza Kendrick. Maybe yo window ulisikiza mtu tu akubambi sana, acha tu tuiweke hivi. Maybe kama unapenda, you know, pop na unasikiza Mugithi, kitu kayo. Kitu kama hiyo. But no, I have a specific playlist of my favorite songs, and me update like around the time jo kuna zile wimbo umesikiza sana inaanza kukuchokesha akili, so you're like ende sikiza like 6 months after today, you know, ndo urudishe hiyo feeling ya kutaka kusikia. But some songs I had liked the previous day zilikuwa zishanibo. Umejaribu experiment hiyo kusikiza gospel? Yeah. Umekukisikiza gospel? So after that I was like, yeah, let's stop listening to secular. Let me give myself time and like sasa kabisa release all this whatever. And that night I was like, just kwenda kulala, normally I just listen to like 3 or 4 songs before I sleep, just to, you know, calm my mind, relax my body. I was like, ebu nieke gospel. Guess what I chose? Chrise Baba, who should actually come back because Julian Dapi. The Mbaba, that one, and the other one that has Mbaba as the replay, but kwa beat. Inendaje? Katikia Yesu. Ero, Mbaba, that one. And Sudu, sisi vijana tuna, how, uwezo, wakusimama imara, that one. Gloria Moliro, kadha, Shusha Nyavu, Christina Shusho, like a couple of gospel songs, kind songs. Alafu I finished it with Kerero. That song has always been my favorite. Kutoka tu itoke akina Daddy Owen akina, yeah, those guys, you know. So I was like, yo, these songs are actually bangers. Oh my god, nimemisizi ngoma akina Emoji akina nani. So I was just there listening back to back. I'm just feeling, wow, I'm feeling like revived. Like una feel ile kuchoko ya nini ya secular inatoka. I'm like, this is interesting. Nikajiambia acha nilale, maybe ni uchovu. Waking up in the morning niko na aja kusikiza gospel. I'm like, hey, this is interesting. Na nimezieka collect songs, nikaanza kucheza the liked ones. I'm like, hey, okay, secular flani can just like get this thing out of my ear. So nikaanza kutoa the liked songs I had. I liked the gospel ones. I looked for gospel playlists, and even up till now I'm listening to gospel. Hadi nikikuja. This is your third call sasa. Unajua someone was called by God 3 times. What do you mean third the call? The first one, sasa ndo umehid to the call. Oh, okay. Someone was called the first time. He ignored. He went to the priest. Did you call me? No. So maybe that's what you did the first time. The second time you were like, okay, yeah, true. They know this is your third call, yeah. So ejua sa iwewe na ministry, unasikenga ministry. Ministry.
So na Rachel Ruto mnaweza sikizana vizuri sahi kwanza unafaa utafute spiritually yes spiritually ndo nasema but at least mko on the same true, which is a good thing. Change is inevitable and change is a good thing, but I would recommend let's experience that side of you. Sasa ile siku tunatumia Bible verse kwa simu utajua sasa we have now officially crossed over kabisa. Nikikutajia mechi kwa conversation unaniambia shindwe. No, yes easy. Kwani who made sex? By the ni biological. Bro knows you still you guys need do it. He just made sure you don't do it the way you guys are doing it. You feel me? But that's all I'm saying. It's a good step. At least you're following your heart. But now my problem is I can't read the Bible still. Sasa we pay time. Usijali sasa. Sasa utasikia ngoma huko zile za unajua ile ngoma ya waraka wa amani. Sasa utajipata kwenda kutafuta hiyo verse. Yeah. Sikia ngoma nyingine huko zile za na amekuotoa wapi hiyo verse menifurahi. Okay, do look at verses once. Lakini ati you know how people are disciplined enough to like tell themselves acha leo nifungwe anywhere in the Bible. They don't have to be like Psalms or must. They just open and then they read and then they internalize it. I haven't reached that part because me and the Bible still have some, you know, but God is working. That's all I'll say. I'm prioritizing God. And hey my guys, hey, let me tell you what, hey, Miss JJ inakwanga utamu hivi, you know, I've always been unasondole pasi walikuwa na kama kutu preach ya Sunday. Not in a bad way. Not in a bad way. But like, but let me tell you. Your designer. Nyinyi vijana chini niwaambie. Mnajiambia mnapiga raha. Nyinyi hakuna raha mnajua. Sasa kwa Yesu. Yeah. Kuna raha. It's true. Inaka that kind of someone. Cause like, okay, I've always been spiritual, but kuna ile feeling ya kagap ilikuanga all the time, and I was always like, man, I'm praying, I'm fasting, I'm doing nini. Get used to fast. Yeah. Ya maombi. Hey. Kwani sikujui yenyewe sikujui Ebu ask my high school counterpart. Really? I was a leader in prayer. I was a leader in singing, praising, worshiping nini. Get you are not a bully in high school. You are guys, sure? Damn. You are sure? You are sure you are not a bully in high school? Kuna kwangu alikuwa ananiambia, mimi nikiingia shule nilikuwa wewe ndo bully. Kumbe you're the kindest human being in this school. Mimi nauliza Jushei ni bully. Seti ni Jushei. Mimi. Kai, mimi nilikubully aje? How? Vile sinanga evidence. Sasa how did they bully you? It's a long story. One day I bullied you. One day we'll have a whole 5 episodes. Me? Of how it happened. 5 1-hour episodes. Pam said 5 episodes. 5 episodes. Like an expose. I bullied you. On that day, I got to class. Wow. And she threw a paper at me. Aki kuna mtaraja. Na joke like you. Okay, I know I bully people, but I bully you sweetly. Liza matru. Bullying ni bullying. Sawa, kuna ile ya ku-express love. Ulizeni ya watu bana. Hakuna kitu kama sweet bullying. Kunayo ile sijui express sahi, but kuna sweet bullying ile yenye unajua ananibully juu ananipenda. If I don't bully you, I swear to the Lord himself I don't love you. Like hakuna mapenzi. Hivi hakuna, there's nothing. I'll either bully you through words or actions. It depends with how my relationship is with you. But guys, I recommend the Lord. I really do. I genuinely do. It's okay. It's okay. Okay. Na leo unacheka juna sound kama mapasta. It's okay. You love the Lord. Like coming from you, it was not expected. What do you mean? I'm a very spiritual human being. I pray. No music atai. But kitambo after college ilianza tu. Ndo nasema mimi vile tu liniambia ati nimeacha kusikiza sekilo kwanza. Yeah, some was like, really? My Lord. But okay. Ama ile mimi ule mtoto. Mimi niko hapa, yeah. Mimi niko hapa kwa lakini karembo. Mimi nataka kuona wazazi. Sana. Nataka kuona wazazi. Okay, mimi niko afikiria ni sister Nyambuzi, I won't lie. Man Nyambuzi, man. She kinda looks like Nyambuzi. If anyone ever listens to this and knows Nyambuzi. Mbeni kuna mtu anakuanga memkufi mbaya sana. KG. Ai mimi. Alafu ile sound yake, unataka kunikula? This is weird but I'd marry that girl. Oh. Mimi Nyambuzi sijui. Nyams. Wherever you are. Wherever. Huyo demo. Umemention ikaamsha. Hit the spot. Hadi niko na sura yake. Hiyo ni butterflies.
Nyambuzi. Nimwambie come to him. Yeah, mwambie. Sasa na muinvite kama nani. Butterflies and flowers for you. Hey. Wrap it up. Ai, nishamalizia status ya 14. But anyway, last week some villagers in Kisii refused to bury one of their own because she did not participate in village events or activities when she was alive. Okay. Ulisikia hiyo story? No. Imagine wewe umekufa sahi. Watu wa kwenu wanasema hapana, sisi huyo mtu watu muziki. Nyinyi kama familia shughulikeni peke yenu. No, like the villagers. Okay. Your community walisema nope, we are not getting involved in any of this. So kama ni harambe hakuna. The church had to come through. Then after church may come through, ndo villagers tena wanataka compensation ama? Sasa ku participate. Church so church ndo ilikuwa like mediator. Church ili come through, si mmekataa community, si kama community tumekataa kuzika huyu. Ina chip in. So watu wako like church. Kuna church may come through, wakaanza tena no, we'll tashughulikia kila kitu. But imagine how sad that is. Then nikajiuliza, by the way, sisi ndo tuko pabaya sana. Yeah, mbaya. Come to think of it. Zile chama za home. Sijui kama saidinu mama kuko na hizo machama. Yeah, lakini si za home. Yeah. So for us home unakuanga na hizo chama, wanakuanga na tent zao. Wao upatana kila Saturday and you have to show up. Yeah. Na kuna zile Saturdays ukimiss penalties. Na kuna zile sasa ukimiss for I don't know how many Saturdays, au ukimiss kwanza kuna penalty. But then ukimiss for I don't know how many Saturdays or something, yeah. You get kicked out. Oh, okay. I know my mom is notorious for that. You miss, ana miss, akijua indo ya mwisho nifukuze, anaenda. But kuna kuanga that sense of community. Yeah. For instance, when like when my eldest sister tulikuwa tunamfanyia rorashio, they came through, wanasaidia kupika. Ineta si lazima mwito watu outside catering, na hata wakikam wao ndo watafanya majority. Unapata hiyo. I won't lie. When you said eldest, I thought you meant the one you do YouTube stuff. Zizi. Hey, nani has roller show? Wow, hey, sitko 5. Yeah. Ndo nikakumbuka hiyo. Kuna mwingine. Yeah. Unaona wanakam. Kama kuna mazishi bado inakuanga the same. Yeah. Vijana hiyo area ndo wanaendanga hata vijana nyinyi ndo mtenda kuchimba kaburi. Yeah, shags wako na hiyo. Nikajiuliza. Sasa juu mtu kama mimi hata nikienda home mimi shinda tu home. My friends the same. Si wote tunakuja Nairobi tunakatalia huko, ama hata tukirudi yeah. Tukirudi hakuna hiyo involvement na hakuna hiyo closeness. Where are we headed? Nowhere. Where are we headed? Nowhere. Juu mimi naona ni kama hii itaisha na wazazi wetu. Okay, technically itaisha na hiyo generation. I feel like it will cause, hata ukisikiza stories za wazazi wetu walikuwa like, mamangu alikuwa anachukua tunaenda sijui kwa mama nani tunakunywa chai au anakuja hivyo back to back, you feel me? So sisi we don't have that culture. Ours is stay home, just stay kwenyu, like you just relax wherever you are in your bed and just fight life. That's all. You don't know neighbors. Mimi kwanza tesengelesha. The only neighbor I talk to is one. Nilianza kusalimia maneighbor juu niliona funguo zinapotea anga. But neighbor fulani asikuwa na watch kitu because damn. But it's true. Kitamo unajua inakuanga tu ile. Ile upstairs. Sasa kuna siku sina funguo, kuna neighbor amekaa nje ya shop. Nisaidie funguo ni kwa zile za man, it's not nice. It's so siku hizi nakuanga nimechangamka sana kwa stairs, lazima nisalimie kila neighbor. But again, like you were saying, we don't have that sense of community. Yeah. So tutaenda hapo wapi sisi? Okay, I feel like it's a good thing. It's still a good thing, as much as at times we may look down on it and be like kila mtu ishi maisha yake. Yeah. It's a good thing. Hizo chamasi ndo mama wanaendanga na gossip. Mtu alikuwa na stress zake za wiki zinaishi hapo, hawaja indulge. Unaona? Kama ni kitu hata kama church, unaona bado kuna ka sense ka community. Yeah. Church si kuna kuangana group za baba, za mama. Catholic kuna kuangana hizo vitu. Yeah. Because I used to go to PCA na kulikuwa na hiyo. Wazee at times wazee
kuna wamama kuna wamama na kuna youth. Mi kwanza nilikuwa ngadi part of the youth. Hata mimi niko youth. Na hadi kuna leader, kuna leader hiyo, kuna hiyo. Exactly. Sina pata hata kukiwa na Hadi kitu watoto pia wana come through. Yeah. Mtoto wa nani sijui akona hii. Sijui hata maybe mtu ni mgonjwa. Hata si the bad things pekee, but unaangalia kitu kama hiyo. Maybe mlikuwa in a position ya kulipia hiyo kitu, but the community comes wanafanya hiyo burden inakuwa lighter. Maybe kuna harusi wanakampia wana show up. Wanachipin ama wanakama something, just something to help. Sahi ukiolewa. Simama wako ata mobilize kila kitu. Honestly, yeah. Mom na shosh. Exactly. Definitely, because me have no one to call. Hata sema utamobilize ati friends. Sasa kumbuka sisi friends ni tunanyamaziananga for how long? 6 a whole year alafu ati exactly. Simply because ati alafu na kucall ni emergency. Catch up. Usiweke hivyo ni mimi ati as long as you're good. But as long as you're good. And the energy still there. Mimi as long as you're good. Energize yourself out of my life. Energize yourself back. Ukifikiria hivyo inaanza ku get scary. Unajua nikajiuliza my parents aside, my family aside. If I were to die today, who will bury me? Me. Mimi ndakuwa hapo kwanza yuli. Kai kid, nuka picture. Nukaanza kupiga nduru. Wewe. Samishina nikwambia uelewangi hiyo important. Nikamwata kwenda rurashio sahi. Hata America story. Usikata nataka tuangalize scenario zote. Rurashio. Mimi kama si wale wa mama wa home, nitaita kina nani? Sawa nimekuita wewe and a couple of other people. Sasa mimi ndaita my own people. Hata tumejaza matatu kweli. Hata hatuwezi jaza matatu ya watu 14. Like close, nasema close. Sile sasa ya kutafutilia mtu mlikuanga common unit na yeye alikuwa anafanya hospitality. Unamwambia yo. Unakumbuka ile group call tulikuwa na? Au watu wote. Sisi na sisi kuja na +1 +1 +2 +3. Which is weird. Hiyo ni 14 sita imejaa. Kumbuka wa +1 umekaa mtu juu umeforsiwa. Na kwanza mimi ama my friend who met you once and then I'm like unakumbuka Sam? Namkumbuka. Akona nini? Nda show up bora akona time na do. Wewe but bado mtu hana watu solid. Unasidi nikutafutilia. Mimi says Dani naweza mention 15 people because you're 20. Our parents didn't have that when they were 20. Ask them. Fam, I sat down with my dad and my mom was like I was like okay sawa. Tu wenye walikujanga. By the way my parents got married. Nilisangi kuambia hiyo but they did last year. So ulisemanga ile ulisemanga ile ukusemanga kwa podcast kulikuwa na nini? I never said it. Na harusi. I never said it. Hey. Okay. Niliambia. So your time your wedding was like mabeshto wengine rasjai waona. I'm like what's going on? Alafu wanasalimiana so happily. I'm like I have never seen you in my life since I was born. When in nani? And then now I'm there like talking to them. I'm like I've known your mom for like 10 years. I'm like kwani niko 5 years old? What do you mean 10 years? Like where have you been? Miss Kujui. And then they're like tulijuana naye sijui at high school or something. We just keep tabs on the phone and I call once in a while atuonanangi yes but we have that relationship. I'm like okay kama najuana all that while mlikuwa mnaongeanga all through. Ako like for like 8 years in that 10 year we didn't talk. We probably knew each other like 1 year alafu we just fell apart alafu this year tukakuja kushikana and now we're kind of like building that friendship. I was like that's actually interesting. But I may count as 10 years because at the back of my mind anajua mamangu ana exist. Mimi nikiangalia kama class group yetu ndio pick nini pale. Okay. Nikiangalia class group yetu. Watu walijitoa. Na wenye tulibaki ni ile tu you still don't talk. Because none of you allow for each other to like make bonds. Exactly. Na unasema for our generation tuko pabaya. Because yes tutaona na IG but wezi prioritize kushow up for mtu hata mjakuwa
unajua kuna mtu akikwambia come through unaweza cancel kitu ulikuwa unafanya ama udelegate na kuna mwingine utakuwa zile za ama utafaidika kumsaidia umetafuta tu juu nataka nichange na maybe alikuwa nataka tu mpeleke rorashio tu ukue tu hapo but since unajua rorashio lazima sikuna ile point watu uchanga tu kidogo hata kama ulikuwa umejipanga ama kwa ile group unarusha ka 5 ka 10 but mimi naangalia hadi I envy our parents somehow but ukiangalia not our parents I envy my mom. If I look at my dad my uncles pia wananga hiyo nini sana wamama ndo wanakonga meshikilia so it's up to me sota babe I got you so watu wakikam through home kukiwa na ka event seti ni juu ya mzae ni juu ya madhe because assuming bullets assume it was only at dad involved hakungekuwa na mtu anakam hivi wangekam through juu ni community wapi tumia mamake hakuna they are gone okay mimi nasema home si ushago achana na kwa shosha okay. Kumbuka muishi kwa shosha sasa kwenu mali una mali walijiseclude wakasema sasa hapa ndo home but kuna wait not for our mothers juu kama mimi sijiona kikundi ya baba honestly isipokuwa zile za kwenda kukula nyama naziona kuna kwanga because my but aziko mingi true aziko mob in comparison to unasikia mama yako sijui kwa hii chama unasijui kwa chama tano at the same time you're like how do you balance niko na chama next week you're like sulito anyway but it's a time we start prioritizing these do you feel like this kind of being in a community hata kama si for the good and bad times do you need no man is an island true kama mimi at times tapendanga kujifanya island sana but no man is an island and I've come to learn that you need people you need these contacts you need humans in short. You might have all the money but company pia ni important if you are grieving you want people to grieve with you if you are happy you want people to celebrate with you it makes the burden lighter but na kama ni moment ya happiness inakuanga pia poa ukicelebrate happiness say na hata before utete acha ni emphasize kitu kwa hizi chama inakuanga once a week true si ndio they never ever meet again not unless sasa wenye wako close ndo wanatafuta nanga ama kuna like for instance tokea exactly nanipata these people are not even that close unapatanga wanaongeanga vitu common but they know a few things mama Kate akona watoto 10 mama Kama akona watoto 6 mama Nani akona bwanake ukua kuna hiyo tu basics mtoto wako anaoana mali uko na wageni saa tutakama kuna hiyo si hiyo tight knot nanipata which is the excuse you to me kama mi personally ndo excuse kwa yangu kila time but what will it cost me just to be in that community could you have people who've got my back and there are others wenye I've got their back design tu ya job ndio ninakwanga the same mtu atachangiana nini si ati ni juu mtu wako nje but ako tu hiyo tu sense ya family na unapata hata ongeangi sana ni the normal talk mambo familia iko poa maybe hata una familia ama nyumbani kila mtu ako sawa but kuna hiyo nani anaoana twende ama ulimbaya tu chai siku tu moja that was it na mimi sasa hapo sasa ndo naona tuko nje I will tell these guys cause me growing up which guys our parents ama sasa us our generation natetea nao ndo ana ndo wana set pace ndo magwiji ndo mapedi I'll tell people cause I remember growing up I was very jolly human being, you know. Chubby people are always jolly unless you're depressed. So I was there, you know, wanting to go visit people because me in my head as a child I did not know you guys had bad intentions, you know. No kid knows grown people could have bad intentions because in our mind tunajonga kama ni mtoi na sina hiyo akili pia uwezi kuwa nao na wewe ni mkuu. So there, you know, just always jolly wanting to go visit my friends. Bro, my mom was like, kalisha shida kwenyu. Kaa kwenyu. I'm there like, ni nini mbaya? Why? So until I reached a certain age I was always questioning, mbona mama hataki ni associate na watu? Of course she knew what goes down, but haizi kuambia because you're a baby, you're stupid, you can't fathom, you feel me? So
a lot of us have gone under those rules, a set of rules, which yes, it is to protect us, but tumegrow na hiyo mindset ya kaa kwenyu. Unaona hivyo venye unasema ati go visit someone, you know, you cook, you eat, nini. It's good, it's very good, but then hatuna hiyo niseme nini space ya socialization. Hatuna hiyo space because it was cut not short, it was cut way fast when we were kids, which again I emphasize, I understand it was for protection. I'm not blaming them, I'm just saying most of us don't have that your space, your freedom, your navigation. But again, as kids, regardless of the restrictions that were put, we always found ways of in school. Otherwise not even hata bado shule bado ungepata unaona vile watoto hufuatana wanacheza hiyo siku wote wanaenda wanakula kwenu nyio ama mkuifanya hiyo kitu Nairobi like mtu kai nakumbuka sisi tumelelewa places different Nairobi. Basi bringing ya Nairobi na ile side ni different juu for us what will happen is hata at times nikienda kuvisit kuzo yangu tunaenda birthday kwa bishti yake unapata na watoto wa wengi mnacheza bado kulikuwa na nyingine ya unapigwa juu kukula kwenu simetoka kuna vile watu wende wakichukuana unajua watu ni kama utapata hata kwa hii plot wanajuanga kwa ile nyumba kuna and I've seen some kids do that acha nenda kuonyesha tukitoka wanatoka pale wanacheza mimi ndo natoka na naingia kitu 5 kwa zile za enois nani let's go get her wanakaa unaenda kuno maybe mtu alikuwa amefungiwa na mama but there was that as kids unapata mkianza simechukua na kwa kina Kate kwa kina Sam kwa kina huyu mali wataenda kuchezea ndo watakula huko wote na mzazi huyo place atakuwa kind enough ile kidogo yenye ilikuwa ndo hakuna chaenda enda kwenuka kule unless hana ya kutosha so mimi nitasema according to me it's just a choice we made maybe because of the experiences we've gone through but I can't say that it was instilled in us somehow because why then did we form these groups after high school ama tukiwa high school mbona tulikuwa tuna form hizi groups mbona kulikuwa mbona kulikuwa na group have I been living mbona kulikuwa na group hadi after mmemaliza high school mmenunuliwa tu simu group ile class 8 class of alafu ni hivyo kila mtu tu anajito mna form ya class kama ni form 1 mnaanza mkiwa form 1 maybe alikuwa nao but I wasn't invited mnaenda form 2 form 3 form 4 mnamaliza kidogo nje sendo na notice up in a lonely kid wow you guys had groups acha sasa nikwambia kwanza ilikuanga fun unapata tuseme this high school and that high school mna form group sasa hapo ndo mnakatiana mimi nishipata dem hivyo so mna form tuseme Mango girls si ndio Moho boys kitu tu kama hiyo hii group ni ya wasiwa hii shule na hii sijui limuruji sijui nini kulikuwa na hiyo na unapata hata maybe kitu ikihappen ya mtu hata strangers wanajua ule ni wa group yetu kidogo but look at us now say tuko scattered everyone has a group of like maybe 2 close friends ama 3 ama hata 1 wenye unaweza consider close sasa tukizeeka juu tunazeeka where are we headed as someone was lived alone hatuna hiyo sense ya community kabisa as someone was lived alone for the longest time because mimi nasikizi mambo ya groups me even in school I didn't have friends even as a kid even in high school even up until now I still don't so I wouldn't I kid you not sema wako ni vile si ni vile si close Mungu wako amesema acha ni mnyonge sasa mbona shindwe Sam mbona kunyo si close I've just never had friends I've never been invited to like birthday parties or whatever ama nini za watu wengine so right now is when I'm actually realizing wow I was never in anyone's circle kulikuwa na walikuanga na parties kwanza unaenda shule like some days and then unasikia ulibashia nani na sayo ni like unaona wewe deskmate alafu yeye kwa hapo mbele yako so you're like siku invite you cool mimi sikuanga na issue to be honest so mama mko na zile stories za
kama ni birthday ya mtu mama yake anambekia keki na kama nayo shule mimi sikuwa nakula ama snacks. I was just chilling. I was just there. Some na celebrate as a class, not the friend group, as a class. Yeah, as a class. Mnamuimbia, mnafanya nini. Mimi sasa the close friends ndo wanawapea gifts. I was just chilling. Hey, nataka kusema hebu let's bring back that sense of community. I've been lonely. No man is an island na mali tunaelekea ni mbaya. But na mimi sisemi vitu for the bad times, but for the good times. Ndawatetea. First off, people out here shitty. Let me tell you. Guy, I've met you guys and I'm so happy I've been lonely. Nuli niambianga ama nani kuna mtu ashi mention hii kitu. In every society ama in every place you go to, you'll never be in good terms with everyone. True. Juu tuko na different characters out here, but you have to learn how to deal with. Hata shule class huko unapenda kila mtu. Lakini ukiangalia all levels from Raima high school hivyo, hata sahi utapata hata kwa familia si characters zote unapenda. Kuna niko fulani unaonanga kwa zile za mimi rasemi kupenda. You guys just don't watu ni shitty, sikatai, but not everyone. Si vile tuniweka inakaa ni kama sasa kila mtu ni we can still live together. Wezi niambia kila mtu anakukatia. Na nikipata kila mtu anikatia yenyewe mimi nitasema I'm the problem. Lazima mimi sasa ndo nafanya. Have you met kila this mtu, generation? Kila mtu. Hey. Unakosa mtu, unakosa 1 in 10 unaweza sema really, at really least well. Alafu they sell you out for the most stupidest shit and you're there like either mi ndio sina neurons za kusuccumb to whatever you just done or hauna akili kuongea ukweli. Trusting too much again. It's not even trusting. Boundaries marangapi. You're giving chances to people. Chances see trusting. Then don't give those chances. Your design. Don't make it that close. Have a community, it's but not like a close knit community. Unapata kile na try kusema. Ujue pia chance ya mbali ni chance. Na ni ngumu sana mtu afumble chance ya mbali juu hakuna hiyo close. Don't nakuuliza have you met this now I know you haven't met this generation. I'm part of this generation. There's no you'll say I've not met this generation. Mimi kile najua ni kile mimi najua ni unaona boundaries. I do. Si boundaries ni boundaries. Ni boundaries. Ni pushing away. Hiyo ni walls. Ni lazima. Of which wall ni boundary? Kama hizi ni boundary hapa, si ndio? Kuna walls na kuna boundaries. Ni the same thing. No. Boundary na wall ni the same. No. Look at it this way. Sikiza ngoma. Look at it this way. Yeah. Kwa hii community vile tu tumesema, yeah. Si ati mnaenda ndo mkuwe close, ni ile tu ni association. You feel me? Okay. Ni hiyo tu. Wait after watu wako wakikuruka waite manyoka. Sawa. Lakini for the rest of them haujaweke hiyo expectation. Unanipata? Mimi si expect neighbor fulani ati yakuwe loyal to me in such a way ati neza share. Hata si loyalty, have decorum. You feel me? Okay, nipe scenario moja unaweza sema ati ili fanya niko na yenyewe backstabbing people stupidly. Why you backstabbing anyone? No, nataka like a practical example. I don't even have one. Backstabbing ni relative. Backstabbing all of them. Backstabbing inaweza kuwa smiling with you here alafu baadaye niko zile za mjamoni bo. Hata nimejiforce tu vile tumecheka naye. Unaona? Backstabbing might be unaniambia kitu then I go use it against you. Unaona? Exactly. Those are shitty things. Everyone is shitty. Kwanza tuiweke hivyo. Wapi? Mimi kastaki kucheka nayo tutacheka. I'll be there. Exactly. But then sitaongea niseme ati nimejiforce kucheka. Why am I telling the other third party? Were they there? My point. Sikatai watu ni shitty, si ndio? Yeah. People don't change. Watu ni shitty kwa hii generation. No, bado kwa ile generation nyingine watu ni shitty. Have you listened to your mom talk? Have you ever? Yeah. Have you ever? Yeah. Then you look at the people she's describing, you're like, ni wewe? Yeah. Unanipata? Yeah. The same things si tuna complain sahi ndo wana but amejua kudeal nayo ule mtu ukuwa hivi. Sawa? But sasa sitacha kuassociate na yeye juu anakuanga this way. Me I will. Unaona? Exactly. That's our problem sasa.
What is? Na nasema that's our problem. Jota mimi niko hivyo. So sisemi eti wewe ni mbaya. Oh, you mean like our problem? Our problem. Oh, okay. Juu hata mimi niko hivyo. Mimi kwanza ukinikatia na delete number. No. No, nasema this is not something we should be celebrating. But nasema that's our problem. No, we should. Hatutaki kutolerate. How many times are the good people always going to bend to the non-good people? I don't want to say bad because ujafika level ya bad, but imefika high time. We call you out, man. The reputation uongo. We call ourselves out. We are all shitty human beings in a way. Kuna mtu mahali anajua Sam ni mtu shitty vibaya. Kuna mtu mahali anajua wewe ni mtu shitty vibaya. What if you're the problem though? Unaona? Cause here's the one thing. I wouldn't call you shitty. Unaona vile unasema? I wouldn't call you shitty if I didn't know my shit myself. Kwanza mimi naweza kupatia paragraph ya vitu hata ujui. Na hata uwezi fathom. But I would never call you something I know I haven't looked But we rarely do that. Most of the time. Y'all do, I don't. Most of the time. Hakuna mtu kubali flows zake kabisa. Hakuna mtu kubali flows zake kabisa. Wewe mwenye huko unajua nilikuwa na Yesu nikiwa school. Hakuna mtu kubali flows zake kabisa, unaona? I will. Because Sam at the end of the day mara mingi si ufanya nini? Mara mingi si ufanya nini? Mara mingi si ujisifu. Si kujisifu. First off, I'll give you my subconsciously. Tunapeananga tu the good, unaona? Sasa ndo ifike mali una accept kwa mtu by them inakuanga hivi na hivi, inakuanga kuna kitu umedevelop, you are no longer hiding it, unaona? You see the way people get mad ana feature, alafu kuna mtu mkiwa naye au fichangi umenibo but kuna mtu acha slide. I won't even pretend. Uwezi sema mimi wezi ni convince that you can come out and give us. I'm not even convincing you. Here's the thing. I know hata saa hii venye naongea, I know kuna flow flani, maybe I'm working on it, and then in 2 weeks itakuwa on the better side, but 6 months down the line ndarudi the same place, to the flawed side. Exactly. I know that one. We do know, but we never acha nikuulize kitu moja. Kwa any fallout, have you ever said you are the problem? Yeah. Yes. Kuna kwa kila fallout, kwa kila fallout kila mtu kila mtu kuna justification yake. Kwanza mimi kupea POV. Mimi kupatia cause hear me out. Jota mimi najua niko na hii flow. When something happens, I will always see what you did and not what I did. Sindo? Sami umenipatia point of view yako, umeongea ukamaliza. Mimi ndakupea yangu. Alafu baadaye I'll go assess. Hiyo saa of course Mr. Skiza shit because I'm a human. Ndakuwa hapo na kichwa ngumu. Afterwards I'll assess. I'll be like, okay, yeye aliona hivi. Mimi sikumuuliza, have the communication to know. Hata I was stupid enough not to see this person has their own POV, they have their own understanding and blah 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 blah. And then now I see where my faults come through. If you don't call yourself out, you'll never know the shitty people. You will never. That's why I'm not calling you all shitty because watu wanasema this generation is that way. It's because of ndo nimesema it's good to call yourself out, yes, sikatai. We do, but we never accept. Again, behind closed doors. We do it not behind closed doors. You do it behind closed doors. Vile tu umesema mkibishana, of course utakata hiyo point ya ngoja umesema aje utajijustify hiyo time, si ndio? Alafu baadaye ndo utaenda kuangalia hiyo point of view. Na hiyo ndo kitu nilikuwa nasema. Ni ngumu sana na hata mtu akikuuliza immediately after uta point fingers. Hivyo ndo si ufanya. Immediately after your altercation ama hiyo nini? You mean like a day afterwards? Like how long of a period? If it's some days sana bado I will actually say bado utakuwa zile za unless it wasn't me. Bado itakuwa zile za bado mtu kuwa zile za before ende sasa ukae chini assess uone by the mimi ndo ukubali mimi ndo nilikuwa na ufala. Ina taking time. Niyo ndo point yangu. Sisemi ati watu jicall out. But nasema ni ngumu sana usikie mtu amesema tulikosana na nilifumble. Mostly nakuanga hata yako na vitu zake. Hiyo ni kitu hapo ndo tunatoanga ile point. Hiyo ni kitu ya kufanya ya kukasirisha mtu. Hata yako na umama alafu baadaye unaenda kaa chini kwa zile zake. But sometimes hata mimi ingekuwa mimi sometimes it's not fumbling, it's just both of you have your own things. Yako na vitu zake, mimi niko na zangu, which is true. You don't have to actually fumble.
it's that hii na hii likatana na by the way juu hakuna any other solution hapa. We can't stay in that friendship or relationship because of this specific thing, and the best, so we can't find any other solution apart from the best one, which is to leave. Ujisikia wale watu wenye wanachananga alafu wanarudiana after like 5 years and everything actually goes well. Musisikia. Exactly. But sasa back to our main point. Ndo to end up tuko already 50 minutes in. Yeah. Tuko pabaya. Mimi sijui hata vile tutasurvive. Imagine hatuna support system yenye tuko nayo si say tu ni kusema no kogeria man. Not the best. Yeah. Hiyo sense ya community haiko, and we need to bring that back. Kama ni church sisi ndo tulipotea kabisa. Yeah. And at times tukiangalia watu wataendangi church atijue hiyo holiness sana. True, ni kuona the youth, kuona the nani, kuona yeah. Kuna mtu changamka sana juu leo ndo anaenda kuona hiyo wiki yote you're like church yeah. Kuna kuangana zile sijui wanapatananga, unapata watu wameenda ka trip kwa mama, maybe ka trip kwa wazai. Inakuanga hiyo association, mostly ikuanga story na Bible, because think about it this way. Unaweza omba peke yako, unaweza jisomea Bible peke yako, utry kuinterpret peke yako. True. Kwani watu bado hata tuachane na chacha, watu wenda kwa klabu kwa nini? Kwa hiyo kwa na hiyo juu unaweza cheza radio kwa nyumba. At least unaona, but unaweza have drinks zako kwa nyumba na kubai na kukunywa home na utafuta dem mkaenea hapo. Bas, simple and clear. Umeteka, umefanya kila kitu. Hata unaweza have party kwa nyumba but mnaamua twende nje. We need to bring that back. Hiyo tu kuelewana. Jota mimi hata mimi mwenyewe nimesema mimi siko hapa ati Deputy Jesus ati mimi niko kwanza, mimi sina hiyo community mi try but niko na kidogo, but nikiangalia I can do better. Hapa ndo umesema kujicall out. Wewe unaonanga nyinyi from the outside. Sasa kama unaona vile niko na community, mimi sasa ndo nitakwambia come to your burial, ukaruka hiyo story kwanza ukaenda to another to far away topic. Sikuruka, nilisikia. Sasa ulikuwa unataka niseme nini? Sio sema nilikuwa zile zaidi hata yani this guy nili acknowledge nikasema yani umepicture na hadi ukaanza kupiga nduru. Oh my god. Yani ku acknowledge. Ama si ku acknowledge. To me that's going to sound like kai yani hadi ushaona nikikufa. Unani feel? It's not going to sound like acknowledge on a light note. That is, you see. But mimi nasema as I wind up to bring back his sense ya community. Yeah. Hiyo tu kitu tu. Na si lazima ikuwe church. Unaona wale watu wenda ma road trips pamoja, hakunika community. Wale watu have wale watu wenda out pamoja like as a group, waende wakule at times hiking. That's a community, a gym community, kitu kama hiyo. Because no man is an island. We need unaweza pata community, make it. That's what you are saying. Si lazima ikuwe ati chama hiyo design. Kitu tu whatever works for simple, you. Yeah. That's what worked for our moms, for our dads. For our dads that's what has worked but for our dads moms. have tight circles. Like wanajuanga to there's like 3 people I can call. Yeah. Uko now. That's all we're saying. You're young, sai. Start making it, sai. Before tufunge. What happened in Nyandarua? Ama hujui. What happened in Nyandarua? Your 3 officials who ni 3. Were they 3? Walifanya nini? Who was stealing? Yani ujui news za kwenyu. Waliiba nini? Haya, wacha nikusomee. Kwanza nili screenshot nikasema leo na kutasam nimuulize kwao. Ni wa government. Ama officials wa government wameamua do that thing, the Zakayo thing. Ebu kwanza niipate. There was a bus. EACC arrest 5 ex-Nyandarua officials over alleged 13 million shillings graft. Officials arrested for paying suppliers 13 million for a year. Mashida ziko kila mahali. Nilisoma it, I was like, hey Sam mashida ziko kila mahali. Kuna governor bado anakuanga na kesi koti. Utapata maybe hata ni team yake bado. For a year. But again these things happen. It's not like it's the first time. Lakini hii country mnado 13M na bado mna survive. I can understand the taxes now. Hey, mko na pesa. But it's bad. Mono kuleo pesa yote. 13M. But let's wind up. Those who were seen dancing were thought to be mad by those who could not hear the music.
those who are seen dancing were thought to be mad by those who could not hear the music. Basically, all I'm trying to say is you just do you. It might not make sense to others, but as long as it makes sense to you, you do you. Sawa mkuu. Mwasafisha stuff. I'll just say, if you're ever confused about something, ask yourself 3 beautiful questions. 1, if you're, recalling your life, like when you're to sema ukidedi or whatever, you recall your memories or something, hizo vitu. Ama when you're just like old and you're recalling your life, are you going to sit down and like remand? Hapana. Wai Mungu baba. Like utajikemea, you didn't do it. Reprimand. Ndo hiyo ati remand. Reprimand yourself. You didn't do it, ama that you did do it. Aya, 2, before doing the thing, do you feel like if you did it, it would change anything? And do you feel like if you didn't, it would change or improve anything? Before that one, you have to make the decision before doing it, because after you've done it, regrets, yeah? The 3rd one, in your dying bed, will it be a core memory, ama itakuwa tu hata kitu ukumbuki hata iko hapo? Like, are you giving it time simply because you're there at the moment, ama it's actually going to impact you when you're dying? That's all I'm say. Ukijiuliza hizo maswali 3 na ujijibu directly vizuri, you know what to do in your next step. Don't you worry, we are all 20. Well, some of you are not, but jifanye you are, for the sake of your jumnakatanga kuzeeka. We are all young, we are all adults. China know how to adult. Unajua pia tu wako 40 wajui ku adult. I wouldn't lie. Sit with your parents and talk to them. Sawa. Yeah, you guys build the community, love each other, talk to each other, be there for one another. Yeah. TAT official on all social media platforms. Limas Shulak on Instagram. Son of Mbogo Twitter. Shulak_ TikTok. African Kaunatic everywhere. Njoroge Modhoni kama upati African Kaunatic. And African is with a Q. TikTok, Twitter, it's African without the A-E-I-O-U's. And the other places it has the same words, the full words. Yeah, that's all. No. Hey, this has been the Awesome Twosome podcasts, where we are full of charm. Zabul, the fun. And I've been your boy Shulak, aka the go-getter, aka the pace setter, aka Mr. Watch this space. Pew pew pew. Hey, Jogore. What? Wewe, my father was to disown me. I felt the disownment. Njoroge Modhoni, I am creatively yours, African Kaunatic. Na nikuulize, ushaona watu wawili wameiva wapi? Kasi podcast. Wewe. Ogopa bana. Bye. See you. We love you.